So here I'm writing a program that, the second case is that S2 might be taller than the rest of the things, and S2 is greater than S3, and S2 is greater than S4, and S2 is greater than S5. This is the another case where we are going to write S2 is taller. See here, it's not a S5, it's an S1. Now there is another case is that elif S3 is compared with rest of the students' heads. S3 is greater than S2. S3 is greater than S4. S3 is greater than S5. Print. S3 is taller. There is a elif. So 4 times I'm going to use S4 is greater than S1. S4 is greater than S2. S4 is greater than S3. S4 is greater than S1. Print S4 is taller. In case S1, S2, S3, S4 is not taller, obviously last S5 is a taller, right? So for that you are going to write like this. Print S5 is taller. Sir, all are equal case ఉండదా? Now I'm executing. So now I'm executing. Now what's your decision? The decision is S3 is the taller because S3 is 1.78. So what is the condition? This particular condition become true, and then S3 become a S3. Now I'll be change. Now S5 I'm going to make it as 1.98. Now you see the output. S5 is taller. Now I'll be making S1 as the taller. 1.99. S1 is taller. Now I'll be making this as a taller. S2 is taller. Are you clear? See here I am demonstrated this particular example because where we supposed to apply if, elif and else statement. For that there is a case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. 5 possible situation need to be handled because only we have 5 people. If there are 100 people, obviously, so 100 possibilities are going to be right this particular program. So there is a situations where you supposed to be apply if statement, where you supposed to apply if else statement, where you supposed to apply if, elif, and else part need to be applied. It's a situation is going to make us a demand. I'll be share the program assignments to you. That the program assignments are, just hold on please. So I hope you are seeing my screen, right? See, are you guys are seeing my screen? Yes, sir. Harish, Likit, నా screen కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. కనబడుతుంది. Please. So
I think till 7th program. ఇవన్నీ ఇఫ్ ఎల్స్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాయాలి. వీటికన్నింటికి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాసి నాకు చూపించాలి రేపు. సో వాట్ ఈస్ ది ప్రోగ్రామ్? రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ విచ్ రీడ్స్ ఏ నంబర్. ఒక నంబర్ ని తీసుకొని you have to write a logic whether given number is a positive or not. Okay. Another program, you have to read a luggage weight at airport lo gaani, railway station lo gaani, a 25 kilos varaku allow untundi. 25 kilos datindanuko, how much charge we need to be include to the fare for your travel expenses? దానికి ట్యాక్స్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యూ యూజింగ్ ఇఫ్ ఎలిఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ తో నువ్వు రాయాలి. నెక్స్ట్, గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అనే దానికి లాజిక్ రాసి నువ్వు ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ తో ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. నా ఇందాక చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ ఇది. There are 5 numbers. So out of which is the greater is supposed to be find out. Already ఇందాక రాసేసాను నేను. 5th program ఏంటి? There are students grade need to be determined. సో ఎన్ని వేల లక్షల మంది ఉన్నా నువ్వు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తే వాడి యొక్క గ్రేడ్ డిటర్మైన్ అవ్వాలి. ఏ గ్రేడా, బి గ్రేడా, సి గ్రేడా, డి గ్రేడా, ఎఫ్ గ్రేడా. ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ గా ఇఫ్ ఎలిఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ తో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. 6th program. So if we give the type of a fruit, the cost need to be displayed onto the screen. That is the purpose of this. 7th program is that if we give the year such a way that whether it is a leap or not, we need to write a logic. So మీకు if elifs under the L statement proper గా అర్థం అవుతే నాకు రేపు మీరు ఈ 7 programs, isn't it? So you have to be show me the logic behind this particular programs. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. So please, you take it as a challenge. See, people are, somebody is attending, somebody are disconnecting. I don't know the reason. So for that reason, I don't believe the student mindset. So, within this 10 days, you have to clear rest of the fee and you have to attend the rest of the classes. I don't know why people are stop the classes, why they are not going to attend the classes. I don't have any reasons. You might have a reasons. So please, you have to take me my words as a very challenging. Take it as initiative. So if you are with me, 1,000 times I can give an assurance about your job. I can place you. If you don't learn things properly, I think God also cannot help you. That's my situation. And the rest of the programs from 8th to 23rd, 8th to 23rd programs are belonging to looping statements as well as the special statements. In tomorrow's class, I'll be explaining to you about rest of the programs. So from 1 to 7, I mean, so already I have explained, I think 4th program, rest of the program, you have to write a logic for that. Will you be able to write? Yes, sir. I will try, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So I think I'm taking little time because you are in initial stage. Otherwise, I'll be taking 2 hours class for you. So please, if I take looping also, you will be get confused. I request you to be finish the 7 programs thoroughly by referring somewhere else. Think logically. You have to write like a mathematics. So in order to write, you have to be familiar with input statement, print statement, data type variables. All these you have to thoroughly understand. And I have sent you all the textbooks to you. Please kindly take them as help and try to be finish all these exercises so that Sir. rest of the things, yes, please. సార్ nthlearnings.com లో క్విజ్ అటెంప్ట్ చేశాను సార్. అది స్కోర్ చూపిస్తుంది కానీ ఏ క్వశ్చన్ రాంగ్ అయింది అని చూపించలేదు సార్. No, అది మరి అంత హైఫై LMS ఏం కాదు. నువ్వు రివైజ్, నువ్వు రీఅటెంప్ట్ చేయి. అదే సార్, అంటే నాకు ఏ ఆన్సర్ రాంగ్ అయిందో అర్థం కావట్లేదు దాంట్లో. నో రే ఆన్సర్ రాంగ్ అనేది దానికి జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వదు. అది నేను వేరే ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తాను దానికి. సో నువ్వు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే నువ్వు ఎన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయనుకో, అందులో 15 క్వశ్చన్లే ట్రూ అయి మిగతావి 5 క్వశ్చన్స్ రాంగ్ వచ్చాయనుకో, రీఅటెంప్ట్ చేయి. కానీ ఆన్సర్ పెట్టే ముందు నువ్వు ఆన్లైన్ కంపైలర్తో నన్ను హెల్ప్ తీసుకొని అలా ప్రాపర్గా చేసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్ పెట్టు. అక్కడ నేను టైం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి 2 minutes టైం ఇచ్చాను. 120 minutes ఇచ్చాను టైం. అక్కడ 2 hours అటెంప్ట్ చేయొచ్చు నువ్వు. దర్ ఇస్ నో టైం కన్స్ట్రెంట్ ఫర్ దాట్. స్లోగా జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్. సో రీఅటెంప్ట్ కూడా ఇచ్చాను, అలా చేయి. రైట్.